Confidence. Description. 1. Returns the confidence interval for a population mean using a normal distribution. إرجاع فاصل الثقة لمتوسط المحتوى باستخدام التوزيع الطبيعي. 2. The confidence interval is a range of values. Your sample mean, x, is at the center of this range and the range is x plus or minus confidence. فاصل الثقة هو نطاق من القيم. يقع متوسط العينة x في منتصف هذا النطاق والنطاق هو exceltipsandtricks. Syntax. Equals confidence, alpha, standard_dev, size. Alpha. Required. The significance level used to compute the confidence level. The confidence level equals 100 asterisk, 1 alpha, %, or in other words, an alpha of 0.05 indicates a 95% confidence level. مطلوب. مستوى الأهمية المستخدم لحساب مستوى الثقة يساوي مستوى الثقة 100 نجمة 1000%، أو بمعنى آخر يشير 1000.05 إلى مستوى ثقة بنسبة 95%. Standard_dev. Required. The population standard deviation for the data range and is assumed to be known. مطلوب. الانحراف المعياري للسكان لنطاق البيانات ويفترض أن يكون معروفاً. Size. Required. The sample size. مطلوب. حجم العينة. Subscribe now.